Hello, hi. So we're continuing with the NEET 2021 physics solutions. So today we are going for the third part. Okay, last two parts we had seen the first 30 questions. So today we are going for the 31st questions, and let's say we'll just continue from this. So what is given? The escape velocity from the Earth is v. The escape velocity from the surface of another planet having this radius 4 times that of Earth. So first data paranga. So they have given the escape speed of Earth. So let's say I'll write v Earth is v. Escape speed of another planet கேக்குறாங்க. So let's say v planet they're asking of having the radius 4 times that of Earth, which means the radius of the planet is 4 times the radius of the Earth. And the same mass density, which means the density of the planet is same as density of Earth. So data collect பண்ணியாச்சு. It's another regular type. நம்ம கிளாஸ்ல பார்த்திருக்கோம். So இந்த எஸ்கேப் வெலாசிட்டி ஆர்பிட்டல் ஸ்பீட் இந்த கிராவிடேஷன் சாப்டர்ல ரெண்டு டைப்ல வரும். ஒன்னு வந்து மாஸும் ரேடியஸும் வச்சு கொடுப்பாங்க, இன்னொன்னு வந்து ரேடியஸும் டென்சிட்டி வச்சு கொடுப்பாங்க. இது செகண்ட் டைப். ஸோ ஆல் வி ஹேவ் டு டு இஸ் அவங்க என்ன கேட்கறாங்களோ அந்த ஃபார்முலா ஐ ஹேவ் டு ரைட் இட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் த வேரியபிள்ஸ். தே வாண்ட் எஸ்கேப் ஸ்பீட், லெட் ரைட் எஸ்கேப் ஸ்பீட் ஃபார்முலா. வி எஸ்கேப் இஸ் ரூட் ஆஃப் 2gm by capital R. பட் எனக்கு மாஸ் கொடுக்கல, டென்சிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றதுனால I'm going to write it in terms of volume and density. Volume is it's a planet. Planetனு எடுத்தீங்கன்னா it's a sphere, so mass is volume 4/3 pi r cube, density by r. Okay, எப்பவுமே நிறைய வேரியபிள்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன், you don't have to look at all the variables and leave all the constants, focus only on the variables. Okay, right. So இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த g2 4/3 pi rho மாத்த வேணாம், இங்க ரோ கான்ஸ்டன்ட் தான், பட் இன் ஜெனரல் இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட். ஸோ ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டின்னு போட்டீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் r cube by r, which is just r square rho. ஸோ இங்க என்ன வச்சுக்கலாம்னா escape speed is proportional to r square rho. ஓகே, ரூட் ஆஃப் r square rho. இங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா ரோ கூட கான்ஸ்டன்டா இருக்கு. அப்போ v escape is just proportional to root of r square, which is just r. அதை மட்டும் எடுத்தா போதும். எப்பப்பெல்லாம் இந்த சாப்டர் மட்டும் இல்ல, எந்த சாப்டர்ல உங்களுக்கு நிறைய வேரியபிள்ஸ் வருதோ, neglect all the constants, only focus on the variables and write the proportionality. This is general approach. And எப்போ நீங்க proportionality எடுத்தாலும் you have to divide to solve. So this is v escape of Earth by v escape of planet is equal to r of Earth by r of planet. Okay, so r of planet அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, 4 times radius of Earth கொடுத்திருக்காங்க. இத re எடுக்கிறீங்க. ve வந்து v, vp is what I'm supposed to find. So cross multiply 4v is equal to vp. So understand the idea. Idea என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கொடுத்திருக்க unknown ஏத்த மாதிரி நம்ம ஃபார்முலாவை மாத்திக்கிறோம். and then other நிறைய கான்ஸ்டன்ட்ஸ் we neglect the constants, we only focus on the variables. and then proportionality எழுதுங்க. proportionality எழுதுனா எப்பவுமே division. This is the idea. Okay, let's go to the next. Let's go to the next one. Okay, right. Next question. என்ன கொடுத்திருக்காங்க? A cup of coffee cools from 90 to 80 in t minutes. Obviously cools up now. This is Newton's law of cooling, and Newton's law of cooling நம்ம முன்னாடி ஐடியா பார்த்திருக்கோம். Newton's law of cooling வந்தாலே the idea is we have to write it in a proper template. கிளாஸ்ல பார்த்திருப்போம். So we have to write the temperatures first. So first வந்து 90 ல இருந்து 80ன்றாங்க. Let me write it down. So 90 degree ல இருந்து 80 degree. Then I have to write the time in between. T சொல்லிருக்காங்க, t minutes. Okay. When the room temperature is 20. So this is the temperature of the surrounding or room. The time taken by the similar cup of coffee to cool from 80 ல இருந்து 60. So மறுபடியும் ரைட் பண்ணலாம், 80 ல இருந்து 60. இதுக்கான டைம் தான் கேக்குறாங்க. Let's say this x. Okay, in minutes வெச்சுக்கோங்க. At room temperature same at 20. So வந்து surrounding temperature அதே தான். So you can continuously keep it as a single problem. 90 ல இருந்து 80 ஆகிறதுக்கு t minutesனா 80 ல இருந்து 60 ஆக எவ்வளவு மினிட்ஸ்னு கேக்குறாங்க. Remember இந்த டெம்ப்ளேட்ல எழுதிட்டோம். அடுத்து வந்து directly we have to apply the step என்ன, difference in time. I hope you remember the formula. Formula change in temperature. இப்போ delta theta எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க, இல்ல delta t by time is proportional to mean temperature minus surrounding temperature. This is the formula, Newton's law of cooling. இதை substitute பண்றதுக்கு தான் நான் இந்த மாதிரி template எழுதிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். You write the temperature of the given object, நடுவுல time gap, then you can directly do substitute here. என்ன substitute? Difference பாருங்க. I need the difference in temperature. The difference in temperature is 10 by time is t. This is proportional to, okay, so proportional to t mean. T mean na average temperature. Average நடுவுல இருக்கிற value. Okay, 80 க்கும் 90 க்கும் நடுவுல இருக்கிறது 85 minus surrounding. Surrounding they have given it's 20 degrees Celsius. Okay, and இங்க பாத்தீங்கன்னா again delta t. Delta t na difference. Difference is 20 by time is x proportional to average. 80 க்கும் 60 க்கும் நடுவுல இருக்கிறது 70. மறுபடியும் surrounding temperature is 20. They said it's the same 20 is the surrounding.
regular procedure இதான் classல பண்றோம் and then we'll divide it. Okay, so we'll divide this. When you divide, we see that this gives me 10 by t. Hope this is clear. So 10 by t is equal to 20 x மேல போயிடும். Divide பண்ணா proportionality will become equal. That's the advantage. எப்பப்பெல்லாம் உங்களுக்கு proportionality வருதோ you have to divide and convert into an equation. So 85 minus 20 is 65. 20 minus 50 is, sorry, 70 minus 20 is 50. Let's say just cancel. This is 2 times, this is 5, this is 10. So this is 13. I'm looking for x. So rearrange பண்ணீங்கன்னா x is equal to t goes there. 13t by 10. That's it. So again, all you have to do is you have to write it in the proper format. Problem vanduchina, you have to write it in the proper format and then you can solve. Okay. So idhula vandu I have missed the 2 cancel it. Sorry. Parunga. The 2 miss பண்ணிட்டேன். So enna avana ஒரு 2 அடிச்சீங்க அப்படினா this will give me 2 by 5. So this is 13 by 5. Okay. So just do it carefully. I'm short of space here. And that's all. So idea paranga in the mari problem vandale you have to write it in proper template. Then collect the data, substitute, you have the answer. Okay. Let's go to the next one. So what is given here? If E and G respectively denote energy and gravitational constant, then E by G has dimensions. Okay. So dimensional regular varadilla konja rare dhaan, but indha ketirukanga. So enna E na energy, G na gravitational constant. So it will be better if I write it in terms of எனர்ஜி. இப்போ பாருங்க நம்மளுக்கு எனர்ஜிக்கு டைமென்ஷன் தெரியும், பிரச்சனை இல்லை. ஜிக்கு தான் தெரியல. ஸோ ஜி எங்க வருது? நம்மளுக்கு ரொம்ப காமனான ஃபார்முலா ஜி m1 m2 by r square. Okay, and you can also write it as potential energy. Okay, so potential energy is equal to gravitational potential energy equal to minus gm by r. I'm not going to worry about minus gmm by r. அவங்க எனர்ஜின்னு கேட்டிருக்கிறதுனால I'm going to write this. Okay, இதே force வச்சு கேட்டதுனால I'll use this formula. So choose the proper formula, then it becomes easy. எதுல பண்ணாலும் ஆன்சர் வரும். So energy by g தானே கேட்டிருக்காங்க. This is my energy. G கீழே கொண்டு வந்துருங்க. So u by g is equal to minus நீங்க விட்டுடலாம். You're only looking for the magnitude. m into m, m square by r square. Again நான் dimensions மட்டும் பார்க்கிறேன். So இந்த plus minus பிரச்சனை இல்லை. m1 m2 பிரச்சனை இல்லை. As என்னை பொறுத்தவரை அது mass அவ்வளவுதான். Okay, so this is energy by gravitational constant. This will give me m square by L square. Okay, choose the appropriate formula, then you substitute get. So the answer would be m square L power minus 2 t power 0. M square L power minus 2 t power 0. I hope this is clear. As simple as this. So choose a correct formula, then it becomes very easy to proceed. Okay, now we go for the next one. So the velocity of a small ball of mass m and density d. Mass கொடுத்திருக்காங்க, density கொடுத்திருக்காங்க. When dropped in a container filled with glycerin becomes constant after some time. So you have to understand this is terminal velocity. Velocity becomes constant after some time. Now they are talking about terminal velocity. Oops. They're talking about terminal velocity. If the density of the glycerin is d by 2. Okay, so the density of the object rho kuduthirukanga, this is density of the liquid sigma nu eduthikalam. Then the viscous force acting on the ball will be. Paranga, this is the problem where let's say you have a viscous fluid, ஒரு டியூப்ல வச்சிருக்கீங்க, ஒரு ஏதோ ஒரு பீக்கர்ல வச்சிருக்கீங்க, இதுல ஒரு spherical object விழுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. So let's say you have a spherical object falling through it. Okay, so what are the forces acting on the spherical object அப்படின்னு பார்த்தா we have done this. Okay, கீழே mg ஆக்ட் ஆகும், மேல வந்து buoyant force ஆக்ட் ஆகும், and மேல வந்து viscous force ஆக்ட் ஆகும். Okay, and if it's moving with the terminal velocity, constant velocity அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா velocity constant, it means that acceleration is 0. That's the key idea. Terminal velocity, it's not changing, so acceleration is 0. Acceleration எப்போ 0 ஆகும்? We know that f net is equal to ma. Since a is 0, f net is 0, which means the sum of the forces acting on this must be 0. So அப்ப என்னன்னா இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா, அதாவது வந்து fb plus f eta மேல இருக்க ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆட் பண்ணா கீழ இருக்க ஃபோர்ஸ்க்கு மேட்ச் ஆகணும். That's when the net force will be 0. And இவங்க கேக்குறது viscous force மட்டும். Viscous force நான் f eta ன்னு எழுதி இருக்கேன். So rearrange பண்ணீங்கன்னா mg minus fb. And if you think, look carefully, this is nothing but the apparent weight. mg minus fb தான் apparent weight. நம்ம நோட்ஸ்ல அப்படியே டைரக்டா இருக்கு. So apparent weight என்ன வரும்? It is mg into 1 minus rho by, நான் வந்து object liquid னு எழுதுறேன். உங்களுக்கு வந்து clear-ஆ புரியுதா? Density of liquid by density of object. Again, this is mg minus fb is the apparent weight. நம்ம நோட்ஸ்ல இருக்கு, கிளாஸ் நோட்ஸ்ல பாத்துக்கோங்க. Apparent weight direct formula. Okay.
இல்லைன்னா நீங்க இது ஆர்கிமெடிஸ் பிரின்சிபல் வச்சு போட்டு பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்க ரோ ஆஃப் லிக்விட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிக்மா which is d by 2 and this is rho of the object is d. So substitute பண்ணுங்க. So this will give me mg into 1 minus liquid is d by 2 by d. So this gives me d by 2 by d na dd அடிச்சிரும் 1 by 2 வரும். So this is mg into 1 minus 1 by 2 which is just 1 by 2. So this is mg by 2. So this is the viscous force acting on the liquid. Remember, so when they say constant velocity, you have to understand its terminal. And they're asking you force. I know velocity is 0, acceleration constant. And remember the apparent weight formula. Rare, but it's very easy to remember, not that hard. Okay, right? Let's go. Let's go to the next one. So here they have given column 1 gives certain physical terms with the flow of current. Okay. Column 2 gives some mathematical relations involving electrical quantities match பண்ணனும். Okay, so drift velocity பாருங்க velocity classலயே சொல்லிருக்கேன். drift velocity எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படினா v is equal to u plus at. you take u equal to 0. a எப்படி கொண்டு வருவீங்க அப்படினா force ல இருந்து வரதா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. we have already seen in class எப்பப்பலாம் electric field இருக்கோ acceleration will be qe by m. these are general terms you have to remember. இது எப்படி வருது f equal to ma again. So those who are new class video பார்க்கல அப்படினா f is equal to ma, அதே time f is equal to qe. whenever electric field is given you can remember a is qe by m. நான் என்ன சொல்லிருக்கேன்னா 11th ப்ராப்ளம் பண்ணும்போது a வந்து g ன்னு போடுவோம். free fall 1d motion 2d motion. இங்கே எங்கெங்கெல்லாம் a வரும் இங்க qe by m போடணும். 12th ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பார்த்திருக்கோம். so a வந்து qe by m, t வந்து டவுன் எடுப்பீங்க. and இங்க q வந்து எலக்ட்ரான் அப்படின்றதுனால drift velocity is charge of electron is e by m tau. this is the standard way of writing drift velocity. Okay, so இங்க இருக்கு பாருங்க e by m tau. so drift velocity a வந்து r வரணும். so you can eliminate ar 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 பிரச்சனை இல்ல. now we go for electrical resistivity. Okay, resistivity பாருங்க look at the formulas here. I have this e and j. so நமக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும் அப்படினா we know that j is equal to sigma e, Ohm's law vector form. so sigma e அப்ப வந்து இங்க என்னன்னா sigma-வை I can write 1 by rho. Okay, rho is the resistivity. Rearrange பண்ணுங்க. rho is equal to e by j. so you just have to look at the problem. e by j. so b வந்து s. so b s னா இது ரெண்டு தான். இதுவா இருக்கலாம் இதுவா இருக்கலாம். so these two are eliminated. okay, always நீங்க என்ன பண்ணா என்ட்ரன்ஸ்ல பண்ணும்போது ரெண்டு மொத்தமா சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணாதீங்க. யூஸ் த ஆன்சர் சாய்ஸஸ் டு அட்வான்டேஜ். நீங்க டைம் சேவ் பண்ணலாம், எரரை குறைக்கலாம். so ஒரு ஆன்சர் பார்த்துட்டீங்களா கம் பேக் அண்ட் செக் ஹியர். டோன்ட் சிட் அண்ட் சால்வ் எவ்ரிதிங். எல்லாத்துக்கும் ஜெனரலா தான் சொல்றேன். okay, right, next relaxation period time tau, and they're asking current density. Current density is easy to find. First, நான் கண்டுபிடிக்க போறேன். current density கண்டுபிடிக்கலாம். we know that current density J is equal to I by E. I the famous formula, NAEVD formula, NAEVD by A consoles. So J is equal to NEVD. Okay, so NEVD இருக்கு current density. So D is Q. So DQ mutual relaxation time தான் P. C is P. முடிஞ்சு போச்சு. Okay, relaxation. I hope this is clear. So இது டென்சிட்டி ஒரு கான்செப்ட்ல இருந்து வருது. பட் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். இது எல்லாமே நம்ம கிளாஸ்ல பார்த்துருக்கோம், நோட்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அந்த ஃபார்முலாஸை நீங்க டிரைவ் பண்ணவும் தெரியல, மறந்துட்டீங்க திடீர்னா அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை. சுற்றி நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஈக்குவன்ஸ் ஆஃப் மோஷன்ஸை வச்சு தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ரைட், லெட்ஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ வாட் இஸ் கிவன் ஹியர்? பார்ட்டிகல் is moving in a circle of radius r with a uniform speed, takes a time t to complete one revolution. So இதுக்கு பேர் வந்து time period, time taken for one complete revolution. If this particle were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, projected, so which means it's a projectile motion. They are throwing it at an angle theta with the horizontal with the same speed. என்ன speed? இங்க சுத்துற speed. Okay. The maximum height attained h will be 4r. The angle theta கேக்குறாங்க. Okay. So இங்க பாருங்க. So h கொடுத்திருக்காங்க, h is equal to 4r. I'll obviously start with that date. h is equal to 4r. h என்ன formula? u square sin projectile motion. h is equal to u square. அதாவது நீங்க பாருங்க தூக்கி போறீங்க இல்லையா, இந்த ஹைட் எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னா 4 times the radius. r and radius, not range. So u square sin square theta by 2g is equal to 4 into r. Okay, இந்த r. இப்போ நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா இந்த u வந்து v. ஓகே, பட் அவங்க v டைரக்டா கொடுக்கல. அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, டைம் ரேடியஸ் டைம் பீரியட் அதெல்லாம் வச்சு எழுதியிருக்காங்க. ஸோ ஒன்றும் இல்லை, ரிமெம்பர் ஒரு பொருள் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன்ல போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. லெட் மீ ட்ரா இட் லைக் திஸ் சம்திங். யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன்ல போயிட்டு இருக்கு வித் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் v of radius r. So obviously speed is distance by time. Distance is 2 pi r by time is t.
Okay, so I can write this r in terms of t and v. Okay, இந்த u தான் v நம்மளுக்கு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். r என்ன எழுதலாம் அப்படினு r அப்படியே வெச்சுக்கோங்க. Okay, because look at this, answer choice is in terms of r. நாம அப்படி தான் சூஸ் பண்ணனும். சோ என்ன ப்ரோசீட் பண்ணனும் அப்படினா ஆன்சர் சாய்ஸ்ல என்ன வேரியபிள் இருக்கு, என்ன வேரியபிள் இல்ல அப்படிங்கறத பார்த்து போட போறோம். இங்க v இல்ல, சோ v க்கு பதிலா நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன். Okay, v க்கு பதிலா நான் சப்ஸ்டிட்யூட் this as such. சோ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா என்ன வர போகுது, இது u தான் எனக்கு v. So v square, இது square பண்ணா I'll be getting, let me write it down. So இது square பண்ணிடுறேன். So I'll be getting 4 pi square r square by t square into sin square theta by 2g is equal to 4r. Obviously we lose one r as you can see and we lose a 4. And நம்மளுக்கு என்ன தேவைங்க பாருங்க, என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்கன்றத பாத்துக்கோங்க. தீட்டா வேணும். சோ sin theta மட்டும் நான் இங்க வெச்சிக்கிறேன், மத்தெல்லாம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். அப்ப sin theta மட்டும் இங்க வெச்சிக்கிறேன், which is sin square theta. இத ஆன்சர் கொண்டு போனா 2g t square மேல வரும் divided by இங்க என்ன இருக்கு pi square r. Okay, so it is pi square r and now square root எடுக்க போறேன். So I can just இத விட்டுட்டு நான் square root எடுக்கலாம். Then theta is sin inverse. So theta is sin and sit போச்சுனா sin inverse. And the square root தான் power half னு போட்டுருக்காங்க. So let's take it as power half. I have 2g t square by pi square r. Are you okay with this? So 2g t square by pi square r. Second one. அவ்வளவுதான். So all you have to do is அவங்க கொடுத்திருக்க டேட்டால என்ன சப்ஸ்டிட்யூட், இப்போ r சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுமா, v சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுமா, ஜெனரலா எப்படி சூஸ் பண்ணீங்க, look at the answer choices, that will give you the clue. Okay, நான் நிறைய ஸ்டூடண்ட்ஸ் இது நடுவுல கேக்குற டவுட்ஸ் just trying to explain it. Okay, now we go for the next one. So next என்ன கொடுத்திருக்காங்க, they have given me the force. This is the Lorentz force acting on the particle magnetic field. கொடுத்துட்டாங்க. இதை கொடுத்துட்டு இதுல q வந்து 1 கொடுத்துட்டாங்க, v கொடுத்துட்டாங்க, f கொடுத்துட்டு b என்னன்னு கேக்குறாங்க. Obviously we have to do it in a cross product. I think you know how to do the cross product formula. So f is equal to q into v cross b அப்படினா we know how to find the force எழுதலாம். So force என்ன கொடுத்திருக்காங்க, 4i cap minus 20j cap plus 12k cap is equal to q. Q is 1 into v cross b. எப்படி எழுதுவீங்க, determinant, because cross product இல்லையா, i cap j cap k cap, v என்ன கொடுத்திருக்காங்க 2 4 6 and b தான் b அவங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. So b they have given me b b b not, ரெண்டு b சேமா வருது. So that will be an advantage for us. Okay, let's expand this. Okay, expand பண்ணா first I cap, I think all of you are okay with this. This is 4b naught minus 6b minus j cap 2b naught minus 6b, okay, plus k cap. I have 2b minus 4b. Okay, so நீங்க பாருங்க b ன்னு வந்துருது, that makes it easy for us. So இதை ஆட் பண்ணா என்ன வரும், பாருங்க இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண முடியாது, b not b b not b ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகாது. பட் இது என்ன ஆக போகுதுன்னா எனக்கு ஈஸியா ஆட் ஆகி நிக்க போகுது. ஸோ அப்ப என்ன வரும்னா எனக்கு ஐய விட்டுருங்க, இந்த டேர்ம் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா, அதாவது let me explain, this term and this term must be equal, ரெண்டும் ஈக்குவல். ஸோ i term மேட்ச் ஆகணும், j term மேட்ச் ஆகணும், k term மேட்ச் ஆகணும். k ஈஸியா இருக்கு மேட்ச் பண்றது. So I'm taking, so this is 12 k cap is equal to 2b minus 4b which is minus 2b. அப்ப b என்ன வருது, minus 6. எதுக்காக இப்போ இது பாருங்க, இவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ரெண்டு டேர்ம் b வருதா, அதெல்லாம் இதை கண்டுபிடிச்சோம்னா, ஸோ அப்போ இந்த வெக்டர் இதானே கேட்கறாங்க, they're asking me to find the expression for b vector. b vector அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, b vector they have given it as bi cap bj cap plus b not k cap. அப்படிங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, இந்த b இங்க போட்டு என்ன வரும், இது minus 6 i cap minus 6 j cap plus b not தெரியல, பட் கண்டுபிடிக்க வேண்டி இருக்கான்னு பாருங்க. ஓகே, we have answer choices. நீங்க ஃபுல்லா சால்வ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. b வந்து minus 6 இருக்கா, so minus 6 minus வச்சு இந்த ஒரு ஆன்சர் மட்டும் தான் என்கிட்ட இருக்கு, there is no other answer. So அதனால I can stop this, problem is over. என்ட்ரன்சஸ்ல ஃபுல்லா போட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க, இந்த MCQs உங்களோட அட்வான்டேஜுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, b not நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ரெண்டு ஆன்சர் சாய்ஸ் minus 6 minus இருந்தா தென் என்ன பண்ணுவேன், இருந்தால் மட்டும் ரெண்டு ஆன்சர் சாய்ஸ் minus 6 இருக்குது எலிமினேட் பண்ண முடியல, அப்போ மட்டும் அடுத்த ஸ்டெப் போங்க. என்ன பண்ணும், ஒன்றும் இல்லை, நம்ம b வந்து minus 6 கண்டுபிடிச்சிட்டோமா, அதை எடுத்து எதாவது ஒன்று போட்டுக்கோங்க. இப்போ நான் ஈக்குவேட் பண்ணலாம், I can equate this term with the I cap term. So that will give me 4 is equal to 4b naught minus 6b, b is minus 6. So this will give me 4 is equal to 4b naught minus 6 na இது plus 36 ஆயிடும். So rearrange பண்ணா this will be minus 32 is 4b naught, b naught is equal to minus 8.
okay, which is what we got here. Again இது நீங்க எக்ஸாம்ல பண்ணிருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ரெண்டு ஆன்சர்ஸ் இருந்திருந்தா என்ன பண்ணணும்ன்றதுக்காக சொல்றேன். But our problem was over once we identified this. So நீங்க சால்வ் பண்ணும்போது எல்லா ஸ்டெப்பும் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. எங்கெங்கெல்லாம் டைம் சேவ் பண்ண முடியும்ன்றதை பார்த்து கொஞ்சம் டைம் சேவ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ரைட். ஸோ ஆன்சர் இஸ் 4. லெட்ஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க? Two conducting circular loops of radius r1 and r2 are placed in a same plane with their centers coinciding. Circular loops அப்படின்றாங்க. So let's say this is one loop, it's another loop. Okay, something like that. ஒன்னு வந்து சின்னது, இன்னொன்னு வந்து பெருசு. So let me try to rearrange it. Okay, ஒன்னு பெருசு, ஒன்னு சின்னது, இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். Okay, so what we have here is right. Okay, so this is of radius r1 and this is of radius r2. Okay, so in the radius r1, in the radius r2. Okay, r1, okay, Mati Potem, sorry. So this will give me this term is big, this term is small. Okay, so this is r2, this is r1. Okay, right. Now what we have to find is we need to know what is the okay, so this is r1, this r2, and they have said this r1 is very much greater than r2. Mutual inductance கேக்குறாங்க. Okay, again this is your NCERT book question, class லே பண்ணிருக்கோம். So mutual inductance எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னா, we can write that the flux linked with the second coil, குட்டி coil, is equal to m into the current in the first coil. Okay, magnetic flux இதுல எதனால வருது? This magnetic flux. Current first coil produce பண்ணல, current நால வருது. Okay, இப்போ for example, flux எப்படி calculate பண்ணீங்க? Flux is NBA, இங்க வந்து number of turns இல்ல, ஒரே ஒரு coilன்றதுனால this is magnetic field in the second coil in the area of the second coil is equal to magnetic induction, mutual inductance into current in the first coil. இப்போ செகண்ட் காயில் எப்படி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வருதுன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் காயில கரண்ட் இந்த டைரக்ஷன்ல போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இதுல வர this coil is generating magnetic field over in this region. So இங்க இருக்கிற magnetic field B2, that is a magnetic field in the second coil, is actually generated by the first coil. So இப்போ B2 பதில் நான் B1 போடணும். B2 is equal to B1. புரியுதா பாருங்க. இந்த இடத்துல இருக்க magnetic field யாருனால வருது? first coil நால வருது. So B2 I can write as B1. So this is B1 A2. One second. So this will give me B1 A2. This is equal to m into I1. B1 is a magnetic field generated by a circular coil. We know the formula at the center. At the center, it's very small. எதுக்காக கொடுத்திருக்காங்கன்னா, you can assume that this entire coil is at the center of this. So it is mu naught I by 2 pi A. A radius 2 pi R1. A2 is pi R2 square circle. This is equal to m into I1. I1 goes to pi and pi we lose. So the mutual inductance between these two coils is mu naught R2 square by 2 R1. So proportional தான் அவங்க கேக்குறாங்க. அப்ப கான்ஸ்டன்ட்ஸ்லாம் விட்டேன் அப்படின்னா, this is proportional to the mutual inductance is proportional to R2 square by R1. Okay, so understand? Here நீங்க வந்து எதுல கரண்ட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்றது பிரச்சனை இல்லை, because we have seen this in the class. The mutual inductance between two coil will be M21 இல்ல M12 is same as M21. அதனால தான் நம்ம வெறும் M னு எழுதுறோம். ஸோ நான் கரண்ட் ஏன் பெரிய காயில எடுத்தேன், ஏன் சின்ன காயில எடுக்கல அப்படின்னா, பெருசு வச்சு போடும்போது ஈஸியா வரும், பிகாஸ் நீங்க மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் யூனிஃபார்மா இருக்கு, சிம்பிளா முடிச்சிட்டோம். சின்னதுல எடுத்தீங்கன்னா it becomes hard to calculate, but we already know that எப்படி calculate பண்ண ஆன்சர் சேமா இருக்கும். அதனால it is sufficient if you calculate it once. Okay, I hope this is clear. That's also answer is 2. It's a regular question, just book question. Let's go to the next one. So for a ring, for a circular ring of mass m and radius r and corresponding to 90-degree sector is removed. The moment of inertia of the remaining part of the ring about an axis passing through the center of the ring. Okay, so let me draw this. So a circular ring of mass m. Okay, so let's say I draw this is a circular ring of mass m and radius r corresponding to 90 degrees or sector வரையலாம். Okay, so ஒரு sector, let me draw it like this. 90 degree, இங்க இருந்து இது வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் 90 degree. 1/4 of this is 90 degree. Radius is r. இதோட மொத்த மாஸ் வந்து m is removed. Again கிளாஸ்ல பார்த்திருக்கோம், எப்பப்பெல்லாம் removed கான்செப்ட் வருதோ, அது சென்டர் ஆஃப் மாஸா இருக்கட்டும், மோட் ஆஃப் இனர்ஷியா இருக்கட்டும், இல்ல சார்ஜா இருக்கட்டும், removedனா we'll take the concept of negative mass to solve the problems. The moment of inertia of the remaining part of the ring, அதாவது வந்து நான் ஹைலைட் பண்றேன் பாருங்க, இந்த portion has been cut off, this portion has been removed. Okay, அப்ப என்ன மிச்சம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரிமைனிங் portion இது மட்டும் தான். இதுக்கு என்ன moment of inertia கேக்குறாங்க. remember எப்பவுமே removed நாம என்ன பண்ணுவோம், we'll consider it as
நெகட்டிவ் மாஸ். அப்ப என்ன பண்ணலாம், இதை வந்து நான் 2 போர்ஷனா மாத்தலாம். ஸோ ஐ சே தட் ஐ ஹேவ் 1 ஃபுல் ரிங். ஓகே, ஆஸ் யூஷுவல் எனக்கு அந்த ஒரு ஃபுல் ரிங் இருக்கு. அதோட நான் என்ன அசியூம் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னா, ஐ ஹேவ் பிளஸ் திஸ் போர்ஷன் ஆஃப் திஸ் 1/4 of the ring is present. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுவேன். பட் ஐ சே திஸ் மாஸ் இஸ் நெகட்டிவ் மாஸ். இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு என்ன வரும், இந்த போர்ஷன் வரும். நல்லா பாருங்க, என்ன போர்ஷன் வரும், திஸ் வில் கிவ் மீ ரிங் செக்டர் லைக் திஸ். இப்படி இது மட்டும் வந்து நிற்கும். அதாவது அந்த 1/4 கட் பண்ணி எடுத்தா என்ன இருக்கும், அது மட்டும் இருக்கும். ஏன் இது கேன்சல் ஆகுது, ஏன்னா இது பாசிட்டிவ் மாஸ், இது நெகட்டிவ் மாஸ், ரெண்டு ஆட் பண்ணா அந்த போர்ஷன், இது எங்க எடுத்து வைக்கிறீங்களோ அந்த போர்ஷன் கட் ஆயிடும். இது மட்டும் மிச்சம் இருக்கும். அதுக்கு தான் அவங்க கேட்கறது. அதாவது செக்டர் 90 டிகிரி இருக்கிற செக்டர் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க. அப்ப என்ன இருக்குது, மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் தி ரிமைனிங் பார்ட். இதுதான் ரிமைனிங் பார்ட். ஆனா இப்படி வச்சு பண்றது கஷ்டம். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம், எப்பவுமே ரிமூவ்னு வந்தா நெகட்டிவ் மாஸ் வச்சு டக் டக்குன்னு போட்டு முடிச்சிருவீங்க. ஓகே, ரைட்டிங் பாருங்க. Through the center of the ring perpendicular to the ring is k times mr square, then the value of k. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, இந்த ஃபைனல் ஆன்சர் இருக்கு இல்லையா, the final I remaining is equal to k into mr square. இதுல இந்த k வேல்யூ என்னன்னு கேக்குறாங்க. Let's do it. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா you can add it about the same axis. So I remaining is equal to I of the full ring. Full ring is mr square plus இந்த ring என்ன வரும்னா, இது வந்து போர்ஷன் ரிங்கோட பார்ட் தானே, எவ்வளவு பார்ட்னா 1/4. ஓகே, 1/4 இந்த மாசம் என்ன இருக்குன்னா, this mass will be 1/4 of the full mass. So இங்கே mr square தான் வரும். பிகாஸ் பாருங்க, ஒரு ரிங்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் தட் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா, நீங்க ஒரு ரிங் எடுத்தீங்கன்னா எந்த போர்ஷன் வேணா எடுத்துக்கோங்க, சின்ன போர்ஷன் பெரிய போர்ஷன், the moment of inertia of that portion will be mr square, because moment of inertia is m into distance square from the axis for a point object. ரிங்ல எல்லா பாயிண்ட்டுமே வந்து r தூரத்துல இருக்கிறதுனால நீங்க சின்ன போர்ஷன் கன்சிடர் பண்ணினாலும் m into r square, ஃபுல் ரிங் கன்சிடர் பண்ணினாலும் m into r square, பாதி கன்சிடர் பண்ணாலும் m into r square. பட் அந்த mன்றது என்னது, நீங்க எந்த போர்ஷனை மட்டும் எடுக்கிறீங்களோ அதோட மாஸ். You understand? So இங்க வந்து நான் இந்த போர்ஷன் எடுக்கிறேன், தெரியுதா? அப்ப அதோட மாஸ் மட்டும் போடுவேன், which is minus m into r square. Logic கூட because every point of it is at a distance r from the axis. Okay, so நீங்க சின்ன போர்ஷன் எடுத்தாலும் mr square தான், ஃபுல்லா எடுத்தாலும் mr square தான், m மட்டும் தான் மாறும், r மாறாது. Okay, இந்த m என்ன, 1m/4. Okay, so this gives me mr square minus m/4 r square. So this will give me 3m/4 r square. So இங்க பாருங்க, mr square வந்துருச்சா, அப்ப என்ன இருக்கு, 3/4 மட்டும் இருக்கு. So அந்த kன்றது this is like 3/4 mr square. So the answer is 3/4. Again, negative mass வந்தா removed வந்துச்சுன்னா நீங்க negative mass concept யூஸ் பண்ணுவீங்க. And இந்த ரிங்குக்குலாம் நீங்க சின்ன பீஸா எடுத்தாலும் full piece எடுத்தாலும் moment of inertia will remain the same because r remains the same. மாஸ் மட்டும் தான் மாத்த வேண்டியிருக்கும். புரியுதா பாருங்க, டவுட் இருந்தா கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. I'll try to explain it in another way also. Let's go to the next one. So 3 resistors are connected, R1, R2, R3 as shown in the given circuit. The ratio of I3 to I1. I3 and I1 கேக்குறாங்க in terms of resistance. பாருங்க, I3 கேக்குறாங்க, கிளாஸ்ல பார்த்திருக்கோம். சீரிஸ்ல இருந்துச்சுன்னா கரண்ட் சேம் ஈக்குவேட் பண்ணுவோம், parallel இருந்துச்சுன்னா வோல்டேஜ் சேம் யூஸ் பண்ணுவோம். So here I can say V2 is equal to V3 voltage, V is equal to IR. So it is I2 R2 is equal to I3 R3. நான் குட்டியார் யூஸ் பண்ணுவோம், I2 R2 I3 R3. இப்போ பாருங்க, தென் எனக்கு வந்து I3 வேணும், எஸ், பட் எனக்கு I2 வேணும், I1 வேணும். ஸோ எனக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாத்திக்க போறீங்க. ஸோ யூ சி தட் அட் த ஜங்ஷன் ஹியர், உள்ள வர கரண்ட் I1, வெளில போற கரண்ட் I2. ஸோ I1 is equal to I2 plus I3. எனக்கு I2க்கு பதில் I1 I3 வச்சு எழுதிக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் I1 minus I3 is equal to I2. Substitute that here, I'll be getting I2 is equal to, I'm sorry, this is I2. So I2 can be written as, one second, take the same color. So it is I1 minus I3 into R2 is equal to I3 into R3. Is this okay? Right. So now all I have to do is rearrange. Okay. So if I rearrange for this, so this is I1 R2 is equal to 2I3 R3. Now what I needed I3 by I1. Rearrange பண்ணிக்கோங்க. So it is R2 by 2 R3. This will give me I3 by I1. I hope this is clear. Okay, so I needed I3 by I1. So I'm getting this is, one second, sorry. One second. So I'll be having I1 R2 minus I3 R2. This is equal to I3 R3. So I just have to collect the I3 terms together, I1 R2
I3 இங்க காமனா எடுத்தனா I'll get R3 plus R2. So I3 by I1 rearrange பண்ணீங்கன்னா I3 by I1 will be equal to R2 by R2 plus R3. I hope this is clear. Very simple conversion. Okay, rearrange பண்ணி நல்லா parallel and then junction. Okay, so R2 by R2 plus R3. This is the value of it. I hope this is clear. Okay, done. So in this part, the last questions I'll be doing in the remaining portion. So in the very questions there are doubt in this now, you let me know in the comments. I'll try to explain. Okay, so kadasi portion we'll see in the next part. See you.